Good morning, students. Welcome back to our plus 1 economics class. In the last class, we discussed about the condition of agriculture sector, the condition of industrial sector, foreign trade, and demographic condition, etc. during colonial period. Today, we are going to discuss about the occupational structure during colonial period. What you mean by occupational structure? Occupational structure means the distribution of workers among different occupations. In occupational structure, we study about the distribution of the population, distribution of employees in the different sectors of the economy. The important sectors of economy are divided into three. First sector is known as primary sector or agriculture sector. This sector is very much related to nature. Fishing, mining, quarrying, etc. comes under primary sector. Primary sector is otherwise known as agricultural sector. Then the second sector is known as industrial sector or secondary sector or industrial sector. The different types of industries, manufacturing industries, small scale and large scale industries comes under secondary sector. Then the third sector is known as tertiary sector or service sector. This sector includes banking, insurance, education, health, etc. During the British period, the occupational structure remained constant. That means the main occupation of people during that period is agriculture. About 70 to 75% of population depends on agriculture for their livelihood. About 75% of population are depending on agriculture for their livelihood. Then the manufacturing sector consists of only 10%. The people engaged in manufacturing sector was only 10%. Then the service sector consists of 15 to 20% of population. ഇവിടെ ഒക്യുപ്പേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവിധ തൊഴിലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒക്യുപ്പേഷൻസിനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രൈമറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖല. കൃഷിയാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ. മൈനിങ്, ക്വാറിയിങ്, ഫിഷിംഗ് അതെല്ലാമാണ് ആ സെക്ടറിൽ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെക്ടറാണ് വ്യവസായ മേഖല, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെറുകിട വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആ മേഖല. മൂന്നാമത്തെ മേഖലയാണ് ടെറിഷറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സേവന മേഖല. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ മേഖല, അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് മേഖല, ബാങ്കിങ് മേഖല, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറിലാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ജനതയുടെ മെയിൻ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി മാത്രമായിരുന്നു. ഏകദേശം 70 മുതൽ 70നും 75നും ഇടയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ കൃഷിയെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെക്ടറായ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൽ, നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ 10% ആളുകൾ മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ മേഖലയായ സേവന മേഖലയിൽ 15 മുതൽ 20% വരെ ജനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഡ്യൂറിങ് ദ കൊളോണിയൽ പീരീഡ്, industrialization takes place in some parts of or some regions of the country. For example,
in the states like West Bengal, Maharashtra and some parts of Madras Presidency, that is Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh. Some industries are developed during the colonial period. In some parts of the country like West Bengal, Maharashtra and some parts of Madras Presidencies, some modern industries were started during the colonial period. But in some states remain utterly agrarian in nature. That is, the states like Orissa, Rajasthan and Punjab remain agrarian in nature. കോളനി ഭരണ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാവസായികമായിട്ട് വളരെയധികം പുരോഗതി ഉണ്ടായി. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര, അന്നത്തെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി, അത് ഇന്നത്തെ കേരളം, കർണാടക, അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് ചേരുന്നതാണ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി. ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും പല വ്യവസായങ്ങളും കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒറീസ, രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് പഞ്ചാബ്, ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ വ്യവസായങ്ങളൊന്നും തന്നെ തുടങ്ങിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത് മെയിനായിട്ട് കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഇതാണ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. 3 മേഖലയാണുള്ളത്. There are mainly 3 sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is otherwise known as agriculture sector. This includes mining, quarrying, fishing, etc. Then secondary sector is otherwise known as industrial sector. The short term or small scale and cottage industries, large scale industries, manufacturing industries, etc. are included in this sector. And tertiary sector is otherwise known as service sector. Banking, insurance, transport and communication, education, health, etc. comes under the service sector. Then during the British period, about 70 to 75% of population depends on agriculture sector. Only 10% depends on manufacturing sector and 15 to 20% depends on service sector. Next, we can study about the condition of infrastructure during colonial period. The important positive contributions made by British rule to India was in the field of infrastructure. What do you mean by infrastructure? Infrastructure means the roads, basic facilities of a country. Infrastructure, roads, bridges, ports, railways, etc. includes in the term infrastructure. Several positive contributions are made during this field. Now we are going to study about the condition of infrastructure during colonial period. Infrastructure development is made by the colonial rulers only for satisfying their selfish motive, but it indirectly helped India. They made several improvements in roads, ports, railways, etc. They started railways. The British government introduced railways in 1850. It enabled the people to make long distance journey. The introduction of railways joined the production centers with the markets. This also led to the commercialization of Indian agriculture. Infrastructure development, അടിസ്ഥാന വികസനം, റോഡുകൾ, അതുപോലെ റെയിൽവേസ്, തുറമുഖങ്ങൾ, അതെല്ലാം
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ധാരാളം തുറന്നു. അത് അവരവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം പുരോഗതി അതുകൊണ്ടുണ്ടായി. 1850 ബ്രിട്ടീഷുകാർ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത്, ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചത്. ട്രെയിൻ ഗതാഗതം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്താൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റെയിൽവേ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സിന്, കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെ മാർക്കറ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ മറ്റൊരു മാറ്റമുണ്ടായത് കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോപ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ്. റെയിൽവേ വന്നതോടുകൂടി ട്രേഡ് വൻതോതിൽ പുരോഗമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കയറ്റുമതി സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം വളരെയധികം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി. ഇൻലാൻഡ് ട്രേഡ് ആൻഡ് സീ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പീരീഡ്. ദെൻ ports and harbors were developed during that period. Post and telegraph was introduced in 1837. Then several roads were constructed by the Britishers during the colonial period. This is mainly for the mobilization of army in the country, but this helped India for her development. Another important contribution made by colonial rule is in the field of education. The introduction of English education helps a lot for the development of India. Now, India is a leading exporter of computer software. It made a lots of job opportunities. It helps India to develop a lot. Then Tata Airlines was established in 1932. Development of infrastructure and English education contributed a lot to the development of our country. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയാണ്, ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഭാവനയാണ് അവർ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഇന്ന് ഇന്ത്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറ്റി അയക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള പ്രാവീണ്യമാണ് പല വൻ മേഖലയിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി കണ്ടെത്താനും അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ വികസനത്തിനും വഴിതെളിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ എയർലൈൻസ് 1932 ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. ഇൻ ഷോർട്ട്, we can say that prosperity and plenty changed into poverty, slavery and anarchy. The trade is meant for only to meet their own interest, but they made some positive contributions to the development of India, that is the introduction of modern infrastructure facilities in our country, the introduction of railways, post and telegraph, then airlines, ports, etc. contributed a lot to the development of our nation. They introduced English education in India. That helps very much for the development of our nation. So, dear students, please read these portions. We completed our first chapter. Let's see in the next class. Okay, thank you.